Welcome to one more video lecture. From the last some of the video lectures we are talking about the units and measurements of the physical quantities. What we expect is that the measurement of any physical quantity should be accurate and precise. For the measurement of any physical quantity, there is a need of an instrument which is able or capable to measure the physical quantity. The minimum value that can be measured with the given measuring instrument is called as the least count of that given instrument. You can measure any physical quantity to the accuracy of the least count of the measuring instrument. Now, in order to have a precise measurement, what we have to do is that we have to measure the physical quantity 3 or 4 times and take the average of all that physical quantities, and average of all those physical quantities is supposed to be the most probable value or the true value of the measurement. Now we will start with a simple experiment. Let us consider I want to find out the length of the cap. This is the cap of the pen, and I want to find out the length of the cap of the pen with the help of meter scale. What I will do, I will keep one end of the cap exactly at 0 millimeter, and then we will see the observation at the other end, and it seems to be 5.6 centimeter. Therefore, the first length I had taken as 5.6 centimeter. Here the least count of this meter scale is of 0.1 centimeter on 1 millimeter. Therefore, every observation that I will take is in the multiples of 0.1 only. If I see this is 0 millimeter mark, this is 5.6 millimeter mark, and this is 5.7 millimeter mark, 5.7 centimeter mark, and if the length is like this one, the other end is between 5.6 and 5.7, then what we say that the length of the cap is in between 5.6 centimeter and 5.7 centimeter. I will repeat the same observation once again. Here what I will see that the length of the cap is, again what I had measured is, it is 5.7 centimeter. This L2 is equal to 5.7 centimeter, and in a similar manner we will think of the third observation. And the third observation, if I rotating the cap, I will repeat the same length, keeping one end on 0 millimeter and observing the length, again it seems to be
5.6 centimeter. These are the three observations I got for the same length of cap. Now, this means that the value of length of cap lies between 5.6 centimeter and 5.7 centimeter. What accurately the value is, it can be found out by taking the average of all. 6 plus 6, 12 plus 7, 19 carried 1 and 15 plus 1, 16 divided by 3, it is 5 point, then what comes out to be 1? It is 6, then 3, this is the value that we get. Now, this is the average length of a cap that is determined from 3 different readings. Now, the question arises is that with the help of scale, I got 5.6, 5.7 or 5.6. From all the three observations, one thing is very clear. The certain value of the length of a cap is 5.6. There is no doubt about this. And we are not certain about this one because we are not getting from all the three observations. Therefore, any observation that you take in the measurement has some certain digits and last one is the uncertain digit. आता दुसरं उदाहरण घेऊया आपण. मी एका वजन काट्यावर उभं राहिलो. वजन काट्यावर माझं वजन दाखवलं 80च्या पुढे आहे, 81 पेक्षा कमी आहे. मी याला 80च म्हणणार, 80 किलो. थोड्या वेळाने बघितलं 81 किलो बाहेर. या दोघांचा ॲव्हरेज काढला तर या दोघांचा ॲव्हरेज आहे 80.5 किलो. याच्यावरून एक गोष्ट नक्की होते की माझ्या वजनामध्ये 80 ही गोष्ट पक्की आहे. डाऊट फक्त कशाबद्दल आहे? 0.5 बद्दल डाऊट आहे, कारण तो इथे नव्हता, इथे नव्हता. आणि डेसिमल नंतर जेवढी डिजिटची संख्या वाढत जाईल तेवढी त्याची ॲक्युरसी वाढलेली असेल. उदाहरण, आपल्या स्केलचा लिस्ट काउंट आहे. लिस्ट काउंट ऑफ स्केल हा किती आहे? 0.1 सेंटीमीटर. लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कॅलिपर किती आहे? 0.01 सेंटीमीटर. लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज किती आहे? 0.001 सेंटीमीटर. एखादं मेजरमेंट जर आपण पट्टीच्या साह्याने, स्केलच्या साह्याने केलं तर ते 0.1च्या मल्टिपल मध्ये असेल, म्हणजे डेसिमल नंतर एकच डिजिट येणार आहे. तेच जर आपण व्हर्नियर कॅलिपरच्या मदतीने केलं तर त्याचा लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आहे. आपले मेजरमेंट डेसिमल नंतर 2 डिजिट मध्ये येतील. आणि तेच जर स्क्रू गेजनी केलं तर त्याचा लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर आहे, तर डेसिमल नंतर 3 डिजिट येतील. मेजरमेंट मध्ये डेसिमल नंतर किंवा एकूण त्याच्यामध्ये जेवढ्या डिजिटची संख्या जास्त आहे तेवढं मेजरमेंट ॲक्युरेट म्हणलं जात. मग
हे सांगण्यासाठी मेजरमेंटमध्ये किती डिजिट सर्टन आहेत, शाश्वत आहेत, पक्के आहेत, आणि त्यातला कोणता डिजिट अनसर्टन आहे ज्याच्याबद्दल आपल्याला शाश्वती नाही, हे एकत्र सांगणारी गोष्ट म्हणजे सिग्निफिकंट फिगर. मला वाटतं आता थोडं बहुत तुम्हाला कळलं असेल. कुठल्याही मेजरमेंटमध्ये, कुठलंही मेजर, मी जर म्हणालो की घड्याळामध्ये 2:30 झालेले आहेत, हे सर्टन नाही आहे, कारण आत्ताच्या वेळेत सेकंद सांगायचं राहून गेलेलं आहे. मी जर म्हणालो 2:30 झालेले आहेत, हे पण सर्टन नाही आहे, कारण सेकंदचा फ्रॅक्शन सुद्धा मोजता आला पाहिजे. तर हे ॲक्युरेट आहे, पण त्याच्यापेक्षा हे जास्त ॲक्युरेट आहे, कारण आपण त्याच्या लोअर व्हॅल्यूज मेजर करतोय, त्याचा लिस्ट काउंट कमी आहे. इथे मिनिटाच्या मल्टिपलमध्ये मोजतोय म्हणून याचा लिस्ट काउंट मिनिट आहे. इथे सेकंदाच्या मल्टिपलमध्ये मोजतो म्हणून याचा लिस्ट काउंट सेकंड आहे. तर जेवढा लिस्ट काउंट कमी तेवढं मेजरमेंट ॲक्युरेट आहे, आणि कुठलंही मेजरमेंट फायनल नाही, त्याच्यामध्ये शेवटी काही ना काही अनसर्टन डिजिट्स आहेत, ते कन्फर्म नाही आहेत. याच्यात 5 आणि 6 सर्टन आहे, याच्यात 5 आणि 7 सर्टन आहे, याच्यात 5 आणि 6 सर्टन आहेत, याच्यात मात्र 5 आणि 6 सर्टन आहेत, पण 3 अनसर्टन आहेत. तर आपण असं सांगतो, वी डिफाईन द नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स प्रेझेंट इन द मेजरमेंट प्लस 1 uncertain digit in the measurement is called as significant figures of measurement. Number of certain digits present in the measurement plus 1 uncertain digit present in the measurement is called as significant figure of that measurement. बघा, हे सोपं आहे. कसं? याच्यात 5.6 तर 5 सर्टन आहे, 0.6 बद्दल अनसर्टन आहे, गॅरंटेड नाही, कारण तो पुन्हा 0.7 आलाय, पुन्हा इथे 0.6 आलाय, म्हणजे यातलं 5 पक्क आहे, पुढलं नाही पक्क. The number of certain digits present in the measurement plus 1 uncertain digit which is present in the measurement, all certain and 1 uncertain together will give the significant figure in the measurement. Hereafter we will discuss how to find out the significant figures in the measurement. And for that there are some rules with the help of which we are able to find out the significant figures in the measurement. The first rule is that all non-zero digits in the measurement are significant. All non-zero digits present in the measurement are significant. If I write this as 417.203, then the significant figures in this measurement are all are non-zeros. Therefore, significant, all non-zeros. I will write here as an example 417.1213, all are non-zero. The significant figures in this case are
1, 2, 3, 4, 5, 6. Significant figures are 6. The second thing is that the zeros which are present between two non-zero numbers. Zeros which are present between two non-zero digits are significant. For that, if I take, it is 420.07. Here, there are two zeros between two non-zero digits. Therefore, these zeros are significant figures. Now, how many significant figures are there in this measurement? 1, 2, 3, 4, 5. Significant figures are 5. Which digits are significant that we have seen in the first two examples? All non-zeros are significant. The zeros which are present between two non-zero digits are significant. Then the third one is the trailing zeros. That is zeros to the right of non-zero number. Trailing zeros are not significant. As an example, if I write here, it is 4070000. This is a zero between two non-zero, it is significant. But zeros to the right of non-zero, these are the trailing zeros. These zeros are not significant. Therefore, the significant figures in this measurement are 3. The fourth thing is that the zeros to the left of non-zero but after the decimal. If the number is less than 1, it should be 0.002037. If such is the measurement, then the zeros which are present after the decimal and before the first non-zero, these zeros are not significant, but this zero between the two non-zero is a significant. Therefore, in this case, the significant figures are 4. For a number less than 1, zeros which are present after the decimal are not significant. If the measurement is of this type, 50.00, then in this case all zeros and non-zeros are significant, and therefore significant figure is 4. Significant figure is 4. Here, from these two examples, what you are able to say that the number should be, this number should be, can be written as 4.07 into 1, 2, 3, 4, 10 to the power of 4. Now, neglecting the power of 10, the numbers remaining, these are the significance. It is written in the form of power of 10, order of magnitude. The same can be written like this one. It is 2.037 into 1, 2, 3, 10 to the power of minus 4. Here, the power of 10 is not significant.
but the digits present in the measurement are significant. Therefore 1, 2, 3, 4 is the significant figure. This is how to find out the significant figures in the measurement. Dear friend, more are the number of significant figures in the measurement, more is the accuracy of the measurement. This is all about the significant figures. अरे मित्रांनो, इथे मी 3 नंबर लिहिलेत बरं का. तसं वाचायला गेलं तर लौकिक अर्थाने हे सगळे नंबर सारखे वाटण्याची शक्यता आहे. तर आपण याला कसं वाचणार? 50.0, 50.00, 50.000. पण हे तिन्ही वेगळे आहेत. कसे की हे 50 पूर्ण आहेत आणि हा 0, हा 10 मधल्या 1 चा पार्ट असलेला 0. हे 00 100तला 1 पार्ट, म्हणजे त्याचा लिस्ट काउंट 01 आहे, पण त्याच्यातली किंमत त्याची 0 आहे. याचा लिस्ट काउंट 0.001 आहे, पण त्यातली किंमत त्याची 0 आहे. लौकिक अर्थाने बघितलं तर ह्या सगळ्या किमती सारख्या वाटतात, पण ह्या सारख्या नाही आहेत. त्याच्यामध्ये ही ॲक्युरसी जास्त आहे, कारण यातल्या सिग्निफिकंट फिगरची संख्या किती आहे? 5 सिग्निफिकंट फिगर्स. याच्यात 5 आहेत, याच्यात 4 आहेत आणि याच्यात 3 आहेत. तर नेहमी कुठलंही मोजमाप करत असताना दशांशानंतरच्या किमती आपण अशा सेपरेट सांगत असतो. हे म्हणणं चुकीचं आहे की 420.7 हे चूक आहे. हे कसं म्हणायला पाहिजे? 420.07. हे म्हणणं चूक आहे. 417.213 असं नाही म्हणलं पाहिजे, हे चूक आहे. याला असं म्हणलं पाहिजे 417.213. The digit after the decimal should be said separately because it indicates to what extent the quantity is accurate. This indicates that the value 213 it is 2/13th part of 1000. The value 07 it indicates that it is 07th part of the 100. Now, otherwise, in a crude way, these two observations may be the same. जर आपण सेपरेट नसतं मोजलो तर याचं मोजमाप असंच केलं असतं 420.7 आणि याचं मोजमाप केलं असतं 420.7. तर मग हे दोन्ही सारखे का? तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण हा 100तला 7वा आहे आणि हा 10तला 7वा आहे. And this is the importance of significant figures in the measurement. I hope you might have been followed this one, you might have been understood this one, and it's a very simple thing but very important thing in the measurement.